bulunulan kara veya deniz ortamında gerekli güvenlik ve istikrarın sağlanması için kıyıdaş ülkelerin dahil olduğu ortak işbirliği inisiyatifleriyle gerçekleştirilen sosyal, kültürel, güvenlik boyutlu ekonomik ortaklıklar yoluyla kıyıdaş ülkeler arasında ortaklıklar kurmak ve bölgeye yabancı oluşumları, ülkeleri sokmayarak orada istikrarı sürdürmeyi amaçlamaktadır. Türkiye bölgesel sahiplik ilkesi geliştirmek ve uygulamada aslında çok başarılı bir ülkedir. Bunu yıllardır Karadeniz'de yapıyor. Türkiye'nin Karadeniz'de bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde geliştirdiği inisiyatifler uzun yıllardır güvenlik, istikrar ve barışı koruyabilmiş, dış aktörleri bölge dışında tutabilmiştir. Fakat ne zaman ki Karadeniz'e dış aktörler dahil ve müdahil olmuşlardır, o zaman istikrar bozulmuştur. Karadeniz'de Türkiye'nin öncü olarak kullandığı, harekete geçirdiği bölgesel sahiplik ilkesi inisiyatiflerine örnek olarak şunları verebilirim. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Black Sea Four, Karadeniz Uyum Teşkilatı, Karadeniz Uyumu Harekatı, güven ve güven artırıcı önlemler, sınır muhafızı ve sahil güvenlik komutanları forumu, bunları sayabiliriz bunlar arasında. Esasen Montreux'de bir bölgesel sahiplik ilkesine çok önemli bir örnektir. Zira Montreux'de çok fazla imzacı olmasına rağmen esasen Montreux kıyıdaş devletlere ayrıcalık tanır ve kıyıdaş olmayan devletleri de kısıtlar. Bildiğiniz gibi bütün kıyıdaş ülkelerin kendi inisiyatifleri olabiliyor. Fakat dışarıdan gelen ülkeler, mesela Amerika, Karadeniz'e belli limitler dahilinde girebiliyor. Bu da Montreux Sözleşmesi'ni imzalatan Türkiye'nin, çünkü buna imzalanmasına önce olan Türkiye'dir. Türkiye'nin tarihsel olarak bölgesel sahiplik ilkesine verdiği önemin bir göstergesidir. Son zamanlarda denizlerde çok ciddi çatışmalar yaşanmaktadır. Mesela bunlardan bazılarına örnek vermek gerekirse Karadeniz'de yine bölge dışı aktörlerin bölgeye sızması ve revizyonist Rusya'nın politikaları neticesinde Karadeniz'de barış, istikrar ve güvenliğin bozulduğunu görüyoruz. Kırım'a Rusya'nın askeri müdahalesi, ardından Kırım'ın ilhakı, Rusya'nın aynı şekilde Güney Osetya'yı ve Abhazya'yı Gürcistan'dan ayırması, daha sonra Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi ve en son Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporizhia bölgelerinin imzalanan sözde referandumlarla Rusya'ya bağlanmasını gördük. Aynı şekilde Avrupa'ya gaz akışı kesildi. Baltık Denizi'de Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve 2 hatlarına sabotajlar oldu. Bildiğimiz gibi Kırım'dan Ukrayna Kırım'dan sonra Ukrayna toprağının yaklaşık %15'ini de Rusya ilhak etti. Fakat şöyle de bir şey var. Türkiye bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde bu durumda dahi Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk, uzlaştırıcılık rolünü üstlendi. Tahıl koridorunu kurdu ve esir değişimlerini başardı. Bölgesel sahiplik ilkesi en kritik zamanlarda bile önemli rol oynayabilmekte ve ciddi etki ve sonuçlar doğurmaktadır. Yani aslında hem önleyici hem de bazı kritik şeyler gerçekleşirken o esnada çözüm odaklı sonuçlara vardırabilecek bir etkisi vardır bölgesel sahiplik ilkesinin. Peki Doğu Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'e gelirsek, Doğu Akdeniz Forumu kurulmuştu. Biliyorsunuz Türkiye ve KKTC bunun dışında bırakılmıştı. Doğu Akdeniz'deki pozisyon aslında şudur. Esasen yine bölgesel barış ve istikrarı bozmak isteyen bölge dışı aktörler ve Karadeniz'de Rusya'nın benzeri revizyonist bir Yunanistan bulunur. Aslında iki tarafı karşılaştıracak olursak Karadeniz'de de Akdeniz'de de bölgesel sahiplik ilkesini bozan iki unsur vardır. Bir, dışarıdan gelen bölge dışı aktörler. Eyvah. İkincisi de orada revizyonist iki ülke, yukarıda Rusya, aşağıda da Yunanistan bulunması. Biraz hızlanmam gerekiyor galiba.
Örnek vermek gerekirse işte Doğu Akdeniz'deki kritik risklere Yunanistan Batı Trakya'yı ablukaya aldı. Gördüğünüz gibi birçok noktada Amerikan üsleri artık var. Girit'in ciddi tehdit unsuru olduğunu görüyoruz Türkiye açısından. ABD'nin Adalar Denizi'nde askeri teçkilatlanmasını görüyoruz. Fransa-Yunanistan askeri bir işbirliği ortaya çıktı. Yunanistan her geçen gün silahlanma kapasitesini artırıyor. ABD Güney Kıbrıs Rum Yönetimi savunma işbirliği gerçekleştirdi ve GKR'ye yapılan yaptırımlar kaldırıldı ABD tarafından. Yani aslında şunu söyleyebiliriz ki Türkiye Yunan-Rum ittifakı üzerinden kuşatılmış durumda. And Çeşitli provokasyonlar yapıyor. as a result of the Ve şunu provocations, biliyoruz, çok we yakın see zamanda that Yunanistan karasularını 6.000'in üzerine çıkaracak. Bu and da we know 95 that yılında Türkiye'nin Greece will aldığı increase karasularının its artması territorial water noktasında more than Türkiye için bu durumun bir savaş sebebi olacağını 6,000 miles. varsayımından yola çıkarak mil artırımı durumunda Türkiye savaş And when ilan it's the edebilir. increase in the miles, Farklı and this gives a olaylara slight sebebiyet possibility oluşturabilir ve to Türkiye'nin NATO conflict, üyeliğinin and because tartışılmaya Turkey başlanmasına is kadar gidebilir. the Fakat member, çok da maybe bu durum Turkey's Türkiye'nin membership to gözünün NATO edebileceği de bir şey değildir. even can be Dolayısıyla subject bütün bu to çatışmalara girmeden önce evaluation, and in order to avoid, in order not to be part of bu such çatışmalara conflicts, girmemek için bölgesel sahiplik ilkesi the regional ownership is important. kullanılması gerektiği And that's düşüncesindeyim. why, Peki, pardon. allow me to give a moment Peki, of break, buna please. örnek olarak And nasıl bir to give an bölgesel sahiplik example, ilkesi what inisiyatif kind of an initiative for the regional ownership can we take? Thank you so much. Türkiye aslında Doğu And Turkey, in Akdeniz'de fact, uyguladığı bir Akdeniz Kalkanı Harekatı vardı. Epeydir yani yıllardır yapılan bir there was the operasyondu. Mediterranean Shield operation Akdeniz that was Kalkanı Harekatı field, and deniz güvenliğine yönelik this was icra about edilen the ilk deniz the güvenlik first harekatıydı. marine Fakat security henüz movement. There was İstanbul the havaları, denizaltılar vesaire frigate and yoktu. Ve submarines, tanker trafiğinin emniyetinin and sağlanması this ve was to güvenlik secure amacıyla to ensure the security yapılıyordu. of the Ve uluslararası olması için Türkiye ciddi çabalar harcamıştı. and Turkey Republic has Libya made a dahil lot of Pakistan ve effort Ürdün to harekata ensure that it's international. Pakistan and Jordan Türkiye de has Akdeniz Kalkanı joined, Harekatı'na fiilen and katılması hem TRNC tanınması açısından hem de has also, güvenlik istikrar açısından önemli bir adım olacaktır. and it will be very Doğu important Akdeniz for the aslında TRNC to be part of it as well. sahiplik ilkesine And aslında uygun bir oluşumdu. Fakat birincisi Türkiye'yi the ve Eastern KKTC'yi dışlamıştı. İkincisi içeriğinde Mediterranean bölge natural gas çaprazlılığı forum vardı. excluded Republic of Turkey Peki and the TRNC, and Akdeniz there were Kalkanı some Harekatı ilk non-regional yapılsa Türkiye factors. nasıl bir And organizasyonla what kind of an buna organization etkileyebilir? could Turkey be effective Aynı here? Karadeniz'de And just yaptığı as the Karadeniz case Ekonomik been in the İşbirliği Black Sea Teşkilatı gibi o Economic tarzda bir yapı haline Cooperation gidebilir Türkiye. organization, Mesela that can be Ülkesi probably an Bölgesel example. We Planlama see the Misyonu'yla member çok aslında countries and the aktif ve observatory başarılı bir observation organizasyon observator Karadeniz İşbirliği countries as Ekonomik well. İşbirliği In fact, Teşkilatı. it has been Aynısını quite a successful example, Akdeniz'de uygulayabiliriz. and the same Bunun can be amacı applied Karadeniz'e in kıyısı olan ülkeler arasında Mediterranean as açılmış well. bir serbest ticaret bölgesi ve zamanla ekonomik işbirliği And kurmaktı. the purpose in Ve Black bunun Sea region içerisinde was sadece to set hükümetler an değil, economic parlamenterler, cooperation, not gazeteciler, only the belediyeler vesaire governments, but birçok the organizasyon private da dahil sector, olduğu and the çalışmalar many other NGOs were gerçekleştiriliyordu. involved, and in Ve the Black Sea Karadeniz Ekonomik example. İşbirliği And Teşkilatı finansal birimi olarak da bir as the bankası financial vardı. unit, Karadeniz Ticaret ve it Kalkınma had its Bankası. Bu da own Black Sea problem yaratmaması için Selanik'te Trade and Commerce and Development Bank established in Salonika, ve çalışma and alanları da as çok the çeşitliydi. Black Sea Şimdi region biz bunu Doğu Akdeniz'e economic uyarladığımız zaman cooperation şu and development başlıklar forum. gerçekleştirebiliriz. And if we Biraz take daha this as an somut olarak example, we can Türkiye'nin apply it to bölge işbirliği, Eastern and banka Mediterranean bunları isterseniz bank and okuyabiliriz finance, and açısından. we can go through this from the slide as well. And Tamam, o zaman sadece önerilerime geçeyim o zaman. then maybe I can move Türkiye on to my bölgesel liderliği recommendations as Karadeniz'de well. yüklendiği gibi Doğu
Just as Turkey has undertaken the leadership role in the Black Sea region, and the Eastern, by means of taking the Black Sea region initiative by Turkey, it can be taken example for the Eastern Mediterranean Economic Forum as well. And this initiative can be integrated. Also, this initiative membership, I'm sure there will be hesitancies, and most of the time, maybe we can move with the amicable countries such as TRNC and Libya and Palestine. And all the riparian countries should be welcomed. This is because it will be an economic cooperation, the partner customs, the joint customs, the joint kıyıdaş ülkelere belli açıklıklar, ports, kolaylıklar sağlanması and the riparian countries could be introduced some benefits. And the third recommendation is that the TRNC should be a membership to the Eastern Shield, and the economic cooperation should be also open to the membership of TRNC. All the other riparian and non-riparian countries and forums, and this would be our sincere and regional construction could be then undertaken by both Republic of Turkey and TRNC. Thank you so much for these recommendations. We see that these are quite proactive solutions, and this has been quite successful. Researcher faculty member Ms. Selen AKAN. Thank you so much. And from Libya, we had the faculty member who is unable to attend today here, and this faculty member of ours who is regretfully not here today, he himself, his presentation was also focusing on the positive contributions of the Memorandum of Understanding, hopefully, and the actual paper will be then published in the book. But now I would like to give the floor to Professor Dr. Michelangelo GUIDA. He's a historian, and he's from the university. And he's attending from Istanbul 29 May University, and this topic will be a good historical perspective, and it will be Italy and Cypriot relations. Let's listen to him. If possible, if you could just so kindly summarize this. Thank you so much. I will try to be very quick, and I'm very much honored to be in the presence of such distinguished group of faculty members. Mr. Professor Muhittin Ataman, he has mentioned about that Greece was the spoiled child of the West. In fact, at this point, what kind of a spoiled child Greece has become? Because it's because of the historical development. And we know that Cyprus Island is being shaped by the historical developments. This probably can be an Orientalist image as well. And this Orientalist image, and certainly I'll be having this relations between Italy and Cyprus, but it also shapes the entirety of the relations too. The non-Greek or the non-antique or the non-Greek or the antique Rome identities are also disappearing, and it neglects them as well. Unless these are addressed properly, the Eastern Mediterranean and the Cyprus issues cannot be
addressed and solved properly. I would like to give and I would like to mention about the relations between Italy and Cyprus. I will try to go very fast. And what's important is that there are three historical eras. One of them is antique, and then the other is the Venice. In the First World War, and then till the end of the Second World War, and in 1948 and post 1948. In fact, with regards to the relations between Italy and Cyprus can be traced back to ancient history. 58 BC, the Romans annexed the island rather than the Italian. So it has always been the center of trade and commerce. And so in the interwar period, Italy had the ambitions of taking control of the island of Cyprus and Italy's desire to create a hegemony on the Levantine Sea. After 70 years before the annex of the Cyprus by the Ottomans, it was the Italians. The Jerusalem king had, and it has lost the chance of turning into a real authority. And the authority of the Italian maritime hegemony in Eastern Mediterranean, this has added to the negative image of the Italy. The image used by Hellenism was that the Turkish maritime and marine tradition was a cruel one. So the Ottoman marine and naval force, Turkokratia was the word used, and it was a sort of degrading terminology. And this is the terminology used for the Ottoman navies as well. And this terminology disregards the other components, but mostly focuses and welcomes the Greek, Cypriot Greeks perspective. San Marco or the Venice has lost and then probably has been the country to increase the Orientalist image. And Venice in the very beginning, the Venice and the Italians were in fact contributing to the positive image of the Ottomans as well, but the Venice, the Sultan was also then gradually becoming the representative of the tyranny. And this tyranny and the cruel ruler of the Sultan image was there and was presumed to have destroyed the Hellenic culture as well. And with the Italian literature, Gabriele D'Annunzio was there to represent the cruel image. And here the literature was displaying some images portraying Italy as Italy probably was highlighting the art piece of it. And in Italy, the literature, Mocenigo
had this song in the Dardanelles, and Michelangelo, the Italian figure, was portrayed as the hero. In La Pisanella theater play that was also staged in Paris, that's Magusa, Fagamusta was also placed there. The Ottoman image is also presented as a negative one. And this image has never changed throughout the years. And in the image of the Cyprus, we see Ottoman figures being presented in the Roman fountain as well. Cipro is the name of the street. And in fact, there is also a metro. The streets leading to this metro are named after the admirals, and among them are the ones who have been against the Ottomans, Bragadin Ziani, Andrea Gane, and also other captains of Venice were all highlighted. Among the world warriors, again, Italy, with the magnificence of Roman Empire, was highlighted, and the control and the administration of the island was certainly among their ambitions. And the competition with the other emperorships was quite fierce. Italy had the strategic location and the high potential of becoming the center of trade and commerce, and its interest to the 12 islands was quite limited. Italy and Rome's actual piece of interest was the Anatolian Peninsula. And as you know, as a result of the very strong national independence war, all these dreams were given an end. And Rhodos and the other islands were all annexed. Rejuvenation of this and was all trying to be legitimized too. This hegemonia of these negative images, and we know the Italian kingdom also tried in history to win over and take over many islands. After the end of the Second World War in 1948, the Italian foreign policy has changed drastically, and it has condemned militarism and nationalism. And Rome and Greek vision has not been completely eliminated, and it's continuing, obviously, in an obvious way. And the emerging foreign policy was placed on three legs. One of them was the relations with the United States of America. That's the most stronger one. And the Atlantic leg. And after the end of the Cold War, the security concerns continued, although asymmetric. The relations between the United States of America and Italy continued. The second leg, and that's probably I should go fast, the second leg is European countries. And the third leg is the sovereignty. And as you know, Italy had its own, and Italy tried to benefit from the historical ties with the Eastern Mediterranean and tried to have its own autonomy and approach to this with the self-determination, and being a natural bridge was the hope to become for Italy between the Northern Africa and Mediterranean. And trying to establish an independent foreign policy certainly has not been easy and has been challenging. And the instability within the Italian domestic relations and the other relations with the other countries, and the historical identity that Italy was trying to establish, and the current dynamics in the Eastern Mediterranean. And except for some exceptions, since 1948, Rome's independent foreign policy in Eastern Mediterranean, or in the entirety of Mediterranean, the policy tried to avoid its connection and its relation with the United States of America.
manevralar aslında These Libya'da limited maneuvers, for instance, we've seen them in Ayrıca Libya Roma, Kıbrıs and Türk in Cumhuriyeti'nin Rome Avrupa'ya katılım süreci de güçlü bir şekilde destekledi. has always Ancak been adadan supporting çok kültürlük kimliğe the gerçek EU anlamda accession bir of zaman TRNC, but yine ortak has yön ve not amacına always, yapılan sürekli vurgu var. there is always an Belki emphasis aslında on hem the common Rum culture of yönetimi Rome hem de and Yunanistan'ın her zaman the bu Greek bu administration, mirasa, ortak miras üzerine South vurgu yapıyor. Cyprus Greek Ve administration, and böylece their Avrupa common ülkeleri ve cultural İtalya components are also emphasized. engellemeye çalışıyor. Ve İtalya ve Kıbrıs arasındaki Italy and ilişkilerin Cyprus Avrupa ile Güney ve relations Akdeniz bölgesine and ait the ortak Mediterranean stratejik anlam ve common ortaklığı identity, etkinliği the common oluşturmak and istediğini partner sık cultural sık components, vurguluyor. these have been Akdeniz'e kıyısı olan tüm emphasized. ülkelerin All the ortak riparian stratejik countries, the common savunulabilir. Ancak belonging or the common identity can be defended. But these are most of the time the values created by the ancient Rome and Venice ruins of the cultural components, and these all bring to the surface the historical ties and how these are projecting to today's world. And in this Orientalist statement, where does the Turkish component stand? All these non-Latin identities are neglected. It also helps us to understand that there's a neglect on the non-Latin or non-Latin components. This is one of the reasons standing as an obstacle on the way of the complete solution of the island. The public diplomacy strategy is something that we all need to scrutinize and we need to stand. Thank you so much. These have been quite frank. Thank you so much for sharing these with us. And in my own presentation as well, I try to highlight that within this geography, in the last 1,400 years, Latin or non-Greek components, in fact, this is with the Islamic culture and Turkic components and Turkish culture, they have been also positively contributing to the earlier civilization components. For instance, Egyptian contributions should also be recognized only when we see the contributions. And the presentation by our presenter, Professor Dr. Michelangelo GUIDA, has presented an autocritic, and this was a self-criticism as well. And Professor Dr. Enver, and now we will be evaluating all these. Maybe we can receive one question. Are there questions? And we're ready to answer them. Thank you so much. Sayın Oturum Başkanım, katılımcılara Esteemed belgelerini takdim ederseniz. Participants, now the chairperson of the session will be presenting the certificate of participation to our panelists. Thank you. Mehmet Bey.